انتباه، كوليرا ده مرض خطير وممكن بيقتلوا في 3 ل 4 ساعات كان ما عالجوا. ولكن في خبر كويس لتا لقاح تا كوليرا البودي بكاسما وفي عشان بيحميتا وبيحمي أسرتك. لقاح تا كوليرا البودي بكاسما ده وآمن ومجاني، ممكن لأي زول من عمر سنة لفوق، وكمان نسوان الحوامل ومحات القردة إيال عشان بيشيلوا لقاح تا كوليرا البودي بكشمة. ومع كده ما بودي لقاح تا كوليرا لناس العيانين أو ناس اللي عندو كوليرا وإيال الأمر تمن تحت سنة واحد. بودي لقاح تا كوليرا دي في كاسمة وبودي 2 جرعة، جرعة الأول وجرعة الثاني عشان بيقوي مناعتك ضد كوليرا. بودي جرعة نمرة 2 بين أسبوعين ل6 شهور بعد جرعة الأول. ومع جرعة 1 إنت بكون حامي جسم لمدة بوصل ل6 شهور، ومع جرعتين إنت بكون حامي نفسك لمدة بوصل ل3 سنة. لقاح تا كوليرا البودي بكاسما دي وبيحميتا من أعراض تا كوليرا الشديد وبيقلل من انتشار تا كوليرا في المجتمع. كلتا ما فوتوا فرصة التطعيم في زمن حملة تطعيم البودي بكاسما ضد كوليرا البيجا حاصل في منطقتك. كلتا يتذكر إنه حتى بعد التطعيم مهم عشان بيستمر في ممارسة النظافة والصرف الصحي الكويس. كلتا عالج دايما موية الشراب عشان بكون آمن، وكلتا يستخدم بخانة، وكلتا معكرة في محل المفتوح. كلتا كسل إيدتك بموية النظيف وصابون، وخاصة قبل أكل وبعد كان تدخل في بخانة. وكان ظاهر ليتا أو لأي زول تعرف علامات كوليرا كلتا أطلب علاج الفوري. إذا كان إتا أو أي زول من أسرتك أو مجتمعتك عنده علامات أو أعراض كوليرا كلتا بلغ توالي لأقرب مرفق صحي أو لعامل صحي أو لشخيلتكم عشان تبلغوا مساعدة طبية. لكثير من معلومات كلتا اتصل بوزارة الصحة في رقم المجاني 6666. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف والشركاء. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio with me, Emmanuel Joseph Akile. And today is Wednesday, the 6th of August 2025, coming to 16 minutes now after the hour of 7. Now, South Sudan has officially launched the World Breastfeeding Week with emphasis on enforcing regulations on the marketing of breast milk substitutes to protect mother and child. World Breastfeeding Week is an annual celebration which is held every year from 1st to 7th August. Now, this year, the week is celebrated under the theme Prioritize Breastfeeding, Create Sustainable Support Systems, which calls for full engagement of governments, communities, and all sectors of the society to ensure every child receives the best start of life. Now, speaking during the launch in Juba on Tuesday, National Minister of Health, Akile said that despite progress the country has made in child nutrition, 3 out of every 10 infants still miss out on the vital benefits of breastfeeding. She highlighted displacement, food insecurity, high rate of malnutrition, lack of workplace support, and aggressive marketing of formula substitutes as obstacles hindering breastfeeding practices. Let's listen to Sarah Cleto. The government of South Sudan reaffirms its commitment by equipping healthcare providers with breastfeeding counseling skills and by strengthening hospital and community linkages that support mothers from pregnancy through early childhood. Over the last decade, South Sudan has made commendable strides in child nutrition. The rate of exclusive breastfeeding for infants under 6 months rose from 45% in 2010 to 73% in 2024. However, 3 out of every 10 infants still miss out on the vital health and developmental benefits of exclusive breastfeeding. The government is now working to achieve the national target of 80% by 2027.
Breastfeeding is a life-saving intervention. It provides optimal nutrition, it strengthens immunity, and protects children against common childhood illnesses. It is especially crucial in South Sudan, where challenges like food insecurity, high rates of malnutrition, and limited access to health services remain widespread. Yet, many mothers face real barriers: social norms, cultural beliefs, lack of workplace support, aggressive marketing of formula substitutes, displacement, and insecurity. These hurdles hinder breastfeeding practices and endanger child health. To address this, South Sudan's World Breastfeeding Week of 2025 efforts focus on the following: strengthening community-based support systems, including mother-to-mother support groups, mobilizing community health workers, traditional leaders, and faith leaders to promote breastfeeding and correct misinformation, advocating for safe environments for breastfeeding in homes, workplaces, and public settings, enforcing regulations on the marketing of breast milk substitutes to protect mothers and babies. Investing in breastfeeding is investing in South Sudan's most valuable resource, its children. While therapeutic nutrition programs continue to serve severely malnourished children, the Ministry of Health and partners emphasize the need to prevent malnutrition before it starts, and breastfeeding is the foundation of that prevention. As World Breastfeeding Week begins, the Ministry of Health calls on all citizens, leaders, communities, and sectors to unite in safeguarding breastfeeding. Together, we can build a future where every child is nourished, protected, and given the chance to thrive. دي كانت هناك سارة كليتو ريال وزيرة الصحة القومية بتتكلم في زمن انه جنوب السودان اطلق رسميا الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مع التركيز على انفاذ اللوائح المتعلقة بتسويق بدائل حليب الام لحماية الام وكمان الطفل. الاسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية هو احتفال سنوي بيقام كل عام من يوم 1 ليوم 7 شهر 8، وفي الاسبوع ده العالم بيحتفل تحت شعار اعطاء الاولوية للرضاعة الطبيعية وإنشاء أنظمة دعم مستدامة اللي بيدعو إلى مشاركة الكاملة للحكومات والمجتمعات المحلية وجميع قطاعات المجتمع لضمان حصول كل طفل على أفضل بداية للحياة. وفي كلمة بتاع خلال حفل الإطلاق في جوبا امبارح قالت سارة كليتو إنه على الرغم من التقدم اللي أحرزوا البلاد في تغذية الأطفال لا يزال 3 من كل 10 رضع بيفتقروا إلى الفوائد الحيوية للرضاعة الطبيعية. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. راديو يا عبد إيمانويل يوسف أكيله. نعم أستاذ مجوقيان. أستاذ مجوق تفضل. أنت عارف إيمانويل خطابة وزير الصحة طبعا من حيث التنبيه يعني هو كويس إنه الرضاعة طبيعي وطبعا نفسه في الحياة يعني ربنا زانا من خلق إنه يكون في مرض ده إنه ناس يقول معناه ربنا وفر لبن للأم. فلكن الرضاعة الطبيعية يا أخوي ما عندها متطلبات. الأم ذاته إذا ما عندها غذاء كويس اللبن ده بيجي من وين؟ ما هو اللبن ما بيجي ساكت. اللبن ده بيجي المرة لما يغذي بصورة كويس حتى اللبن ده بيكون صحي للطفل بيساعد في البنيان يعني في البنية بتاع الطفل يعني حتى في النمو وده بعمل مقاومة لأمراض كثيرة جدا. ده لما نكون الأم غذي صح. لكن في زمن الحالي إيمانويل حتى كلام بيقول قال في تحسن ده وين؟ التحسن ده وين؟ هذا مسائل في جبل الأطفال ده مسائل الصباح ده مع خطر. أنا ده كنت ماشي مسائل جبل الأطفال ده خطر كويس. يعني بتلقى أم ده نهيف ما عنده لبن. كل المشكلة اللبن ما في كويس. أول حاجة شوف يعني حتى العالم ذاته بقى يعني بس الناس دروش ربنا ساكت.
حتى اللبن هذا اللبن بدر ده قال عملوا بيجي في المطاعم في العيلة ده دخل فوق حبة دلفينات قال ده بسايد يعني بتلقى باقي رجال ذات بقوم يعني بفهم الجنة يعني فهم مبكر جدا ويفترض جدا ممكن يرضى على اللبن اللبن المعفن ذاته. هل الابقار اللي لما بجيب يلب كثير في العالم ده ابقار جاي من وين؟ اللبن ده سعيد ده من صدور بقر كويس؟ ده كل مصنعات ساكن. انا شايف انه الرضاعه الطبيعي ده هو مهم، لكن الغذاء انا قاعد اركز في الاكل. هو جنب لو ما قاعد ياكل مع اللبن ما بجي. هل الحكومه بوفر اكل للامهات؟ خلاص خلي الرجال ما ياكل، خلاص يوفر اكل للامهات. ووزاره الصحه ووزاره الرعايه الاجتماعيه ده خليه يوفر اكل للامهات، خليهم ياكلوا امهات بتاع جنوب السودان كله كويس بالاداريات بتاعهم عشان يلا ينمو كويس. لكن اذا مجرى كلام ساكت ما بعترف له احتفال. يعني احتفال هسه يعني يال كتار بموت ساكت ده والنسوان كتار عندهم فقد بتاع الغذاء ما عندهم منها ده هسه هم اسمه احتفال ده. فانا شايف طبعا عشان قاعد نقول ان متابعين الماشي في العالم ما في مشكله، خلينا نجامل ونعمل، لكن الواقع مختلف. نسوان جعانين، نسوان عيانين ما عندهم ولا اهل جنى ذاته شفت ما بلقى في اللبن شكرا ساكت بس تنكت ما في اي فوق. شكرا جزيلا. شكرا لك. ده تعليق برضه بيجي من استاذ مجوك للنداء من اجل الاهتمام بالامهات خاصه اللي هم بيردوا العيال. اي راديو. الو مرحبا. نعم. معك فرانكو سليم. تفضل. نعم انا عايز اقول كده الاطفال بتاع جنوب السودان بيتعانوا يعني جسم خالي النظام. يعني هم الاطفال بيتعانوا معاناه شديده خالص. حتى الوزاره الصحه ذاته يعني المفروض يكون في مراكز صحيه. يعني مثلا النظام بتاع تغذيه الاطفال يعني في كل في الشمال بيكون في مراكز في الاحياء عشان المرض ذاته وهي يحاول يتابع. بعدين حتى الشباب الدكتور التغذيه للاطفال بيحاول يرشد الامهات لازم غذوا جينا ده باكل كده، لكن الكلام ده ما عندنا في جنوب السودان. اصلا مركز صحي بس يا هنا بس في كاستم يعني ده الوحيد انا شايف انه له نشاط، لكن بعض المراكز ما في كله في على مستوى العاصمه. فالتغذيه الاطفال الامهات بيتعانوا زي ما قال الاخ مجوك. الاطفال الامهات بيتعانوا في التغذيه لانه الوضع الاقتصادي ذاته ده مشكله كبيره. يعني الام تكون رضيئه لكن ما قادر ياكل، ما قادر ياكل وجبه اليوم. يعني الوجبه ده في يوم كامل ياخذ وجبه واحده، يعني المفروض ياكل فطور وغدا وعشاء، لكن هذا في العذر واحد فقط. ودي اكبر مشكله، اكبر معاناه المحاضره الامهات بالذات. والمراه يكون رضيئه لازم ياكل، لكن اذا ما في حل يمشي وين يرضع هيعمل شنو يعني؟ ما جاء لا حيكون في فقدان التغذيه. فنتمنى من الحكومه يحاول بقدر الامكان ندي الناس الاستعراض بتاعتهم شهريا عشان برضه يحسن حاله صحيه الناس. شكرا جزيلا. شكرا لك فرانكو. اي راديو. نعم ثاني واتصل علينا الشبكه هناك في ورقه شويه. لسه نواصل ونرفع المكالمات. اي راديو. الو اي راديو. يس. صباح الخير. صباح النور. عندنا تارك بشير كده من الجيش الأكيلة. أنا منو؟ 1984 في جبل. نعم. كيف تعرف كنا جيكر وارا جامون تجريد في تانا كان بودير. ناس بأكل سمك، ناس بأكل فول، ناس بأكل الشريب اللي بيجارا، ناس بأكل الدورة بتاعنا لآدي ده. ونيته تانا اللي في سوق ده تلوبيا ده جارو ده بيجي بيتا من غير مارا كل لبن كفاية. وكان مارا من اللبن جادو يجيبوا لبن بتابعنا وتاعنا مياتو كله يالله كله بعد رئيس جاي من الجيش الأكيلة. لكن أنا كاري يفكر في كلام اللي جري كي بدمرنا النهاية. فإن رجع وارا يخرجوا في أجانا اللي بيتعمل جال أكثر من ده جادو. شكرا. شكرا لك. 1984 اي راديو. هلو راديو. نعم نرفع مكالمة ثانية. اي راديو. هلو. يس. مانويل صباح نور. نعم منو معنا؟ معك عمك حسن مشاري. كيف حالك يا اخي؟ نعم حسن. الله يبارك فيك. حقيقة الموضوع بتاع الرضاعة ده الرضاعة ده من ما قلنا من قام التاريخ طبعا النوم الجنة بيتغذى من الوالدة. وزي ما اتفقنا قبل شوية اخونا الاستاذ بجوك وبعض المتحدثين انه الرضاعة الطبيعية من اهم الاساس. لكن المرأة عندنا تجدون فينا
30% غذاء تعبان، 30% مش كمان 60 ولا 50%. لأنه وجبته في اليوم نصعت كده، وكيف جانا يتغذى؟ لأن الأم هي أساسا ما عندها شيء يعني تحمل بقى جسديا. فالمرأة يا جماعة، المرأة الجنوبية ربنا يديها العافية، مرأة صبورة ومرأة يا أخي إحنا يعني من أقوى الأمثلة التعتيقية. يعني إحنا المرأة ما في اهتمام، الأسرة هي ما بتهتم بها، والجهات الحكومية وذات الصحة ما بتهتم. وكيف الطفل يتغذى كيف؟ ونحن دايرين الطفل يكون صالح. إذا كان أمه ذاته ما صالحة جسديا، إذا يكون صالح كيف؟ فربنا يحفظ بلادنا، ونتمنى إنه الحكومة تعمل ميزانية وإذا صارت يعني حاجة للأمهات المرضعات، لأنه تجي للمستقبل. فالمرأة يا جماعة له حقها بالكامل. كما ما كان احنا الرجال الموجودين في الدنيا. الأم غالية. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك عمك حسن. هاي راديو. هلو راديو. نعم، اتصل علينا تاني على 1122 986 986. هاي راديو. هلو راديو. مرحبا، صباح الخير. صباح النور. كيف معك تريزا؟ تريزا. اي تفضلي. عندي اتكلم عن الموضوع بتاع الرضاعة الطبيعية. نعم. بجد الطفل بتاع جنوب السودان بيجي الطفل ده تعبان خالص في زمن الراحل بالذات، لأن الأم الرضيعة حاسة في حاليا في الوضع الاقتصادي اللي احنا عايشين فوقه مختلف تماما. يعني الاحتفال الناس محتفلين به امبارح هو الليلة. ليه؟ لأن المنظمات قايمين بالأدوار دي بالفعل، لكن هي ما تطابق مع الواقع. الناس الطفل الرضيع عايش فوقه في يوم من الحزة، لأن الأم ما في مكملات بتاع الغذاء للأم. الأم يعني عايشة حياتها المجازفة، حتى الطفل ذاته تعبان خالص. الوضع اللي احنا عايشين فوقه حسه يعني وضع صعب جدا. يعني نحن كان لاحظنا حتى في المستشفيات بتاع جوبا هنا، المستشفى بتاع الأطفال، كان احنا مشينا هناك بنلقى 3/4 بتاع الطفل في جنوب السودان بيتعانى معاناة حادة جدا في النقص في الهناية في اللبن، لأن الأم ما عندها أكل خالص. الأم ما في النوعية بتاع الأكل عشان الجنة يرضى حاجة اللي بيفيد جسمه. بنلقى في المستشفيات في نقص في الدم. يا أخي الطفل عمره حاجة زي 6 شهر أو 5 شهر ما ممكن يكون عنده فقر الدم. والحكومة هنا بتدعي إنه نحن بنتعاون مع المنظمات عشان يعملوا توعية في الرضاعة الطبيعية وكده. الرضاعة الطبيعية ده حق بالفعل، لكن أين الوضع اللي نحن قاعدين فوقه ده؟ الأم جارية زي الأمهات اللي في كيجي حاليا. يعني كيجي الناس اللي تشردوا فوقه إذا يشرد فوقه 2000 وتزومية وكم 30 فوقه مرة رضيعة، فوقه مرة ولدت امبارح أول امبارح. تفتكر العيال ديل بيكون فوقه حاجة كويس؟ ما أزن. الحاجات دي كلها متعلق بالظروف اللي احنا واقعين فوقه، والاحتفالات الماشية في الدولة ده حاجة تانية. يعني نتمنى إن الحكومة تراجع وتشوف إن الناس تحتفل في حاجة الواقعية عشان العالم ما تضحك علينا. شكرا لك تريزا ماما. راديو. بيتصل علينا لسه وأقدم تعليق بتاعك موضوع بتاع اسبوع الرضاعة الطبيعية للأطفال. راديو. Yes, good morning. Welcome. My brother, we'll talk about breastfeeding. We South Sudanese, we do now celebrate together with the well, but we do not accept to be together with the well. Why? When those people are feeding themselves, they are taking care of themselves. Why are we not supposed to take care of ourselves? Because the countries that are now making all such celebrations are the countries with peace. When we talk about breastfeeding, before feeding a child, the mother should get a good feeding first. After that, the child will get breastfeeding. If the mother is not taking good food, then there will be no breastfeeding to the child. This is the thing that the leaders must have to define. The solution to all this, if we want to have good children now in this country that will have good breastfeeding, it is when
The first food is supposed to be peace in the country. The second food is supposed for all the people in South Sudan to cultivate for themselves, not only to transport food from different countries. Number three is to accept ourselves that we are South Sudanese created by God in this country, whether we like it or not, and this is our own country that we are supposed to work for it. Then we come to the solution of how to bring up the generation. It's to take care of it. Like now, the resources are being consumed, including the upcoming generation resources are not being consumed currently without anything being known by the citizens. That the government is supposed to plan for current generation, plus upcoming generation, plus the feeding of the children, even their education. Now when we are joining the world all the time, and we don't accept to join them exactly on how they are doing, are we telling the world that we are here? We are not. So we should have to look into all the crises of the country before we are talking about even feeding. Now the children of South Sudan will go to hospital. Many of the 3/4 of them are yet to finish it. And this is the upcoming generation. So we don't know exactly which is which. And my request now to our leaders is, please give peace a chance. Give chance to all South Sudanese of this country to be free from all the problems. If the children are sleeping away together now with their mothers in bushes without food, then why do you join the rest of the world for the celebration of breastfeeding day? It will not work. So can we give freedom first of all before everything? Thank you. All right, thank you. ده سؤال بيمشي للحكومة. راديو. Good morning, Emmanuel. Yes, good morning. Welcome. I think, Emmanuel, inclusive breastfeeding is very crucial, and Ministry of Health have to do more to create awareness on it. And because most of the women and the mothers doesn't understand. Most of the mothers started giving children inclusive breastfeeding early from 4 months, 5 months, some even 2 early 3 months. So it need to create more awareness. Malnutrition actually is rampant nowadays because of this issue of giving supplementary feeding earlier. We are calling upon the National Ministry of Health, and instead of releasing a statement, you need to expedite such that inclusive breastfeeding week like this shall be used as an opportunity to create more awareness. Health personnel should be trained and go outside there, carry awareness, and make communities aware. Another factor is where most of the mothers are poor. Some callers have already said poverty is because if the child going out from 3 months to 4 months, the child becomes strong, and the mother is not feeding very well. This is where the mother will choose to give them food instead, because maybe there will be no milk. When the mother is not feeding, then there will be no breast milk well. So that's another challenge that also, when tackling something, always think of the factor and how to solve those. So the only solution I read is that Ministry of Health have to create a project that support breastfeeding mothers, maybe with the food or something, because it was there, and I think it's no longer there where they were given CSB, but now they are no longer giving. So this program will need to be continued because mothers have no food. The country is very poor and people are not producing and no money. So it's still people need to get help. The breastfeeding mothers need help. So this is another thing that the Ministry of Health should think about and has to write some projects and ask partners to support breastfeeding mothers all over the country. Thank you. All right, thank you. Thank you دين وده بيجيبنا لنهاية الفقرة ده. iRadio, with your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. Right, now let's move on with our program where the Food and Agriculture Organization of the United Nations, so FAO, has officially handed over agricultural related assets to the Awil rice scheme in northern Bahr al-Ghazal state. Now, speaking at the handover ceremony yesterday in Awil, Deputy Minister of Agriculture and Food Security Lilio Albino Akile announced that the transferred assets include the Awil Rice Scheme Research Center, a seed store, 3 water yards, a 26.7 kilometer access road, and a 22 Fedan adaptive trial plow that is fully fenced.
Additional assets handed over include an automatic weather station, 2 rehabilitated boreholes, a renovated administrative block equipped with solar power, and 7 motorbikes to support field operations. Now let's listen to Deputy Minister Lily Albino. On behalf of the Minister of Agriculture and Food Security, and on behalf of the Honorable Minister of Agriculture and Food Security, and on behalf of my team that came with me from Juba, I want to thank you very much, Your Excellency, you and the entire government of Northern Bahr el Ghazal State, not forgetting our able Minister of Agriculture and Forestry at the state level. We thank you so much for the warm reception that we received yesterday when we arrived, and all the concerned ministers who have been accompanying us from yesterday up to today. And we also thank you for your time with some ailment. We appreciate that you were able to avail this time for us. As for me, at a personal level, I'm always excited to be home. So this is good. As we mentioned yesterday and today, the purpose of the visit of the Minister of Agriculture and Food Security, together with our partner, FAO, the Food and Agriculture Organization of UN, is actually maybe 2 or 3 purposes. One, we want to assess the farming season in general in Northern Bahr el Ghazal State. We also want to assess the status of the Abu rice scheme. It's very important for us. It's our partner, FAO. And as we mentioned also, we want to revisit some of the centers that were allocated and built for Northern Bahr el Ghazal State under World Bank funded projects that we call RALP. RALP is Resilient Agriculture Livelihood Project, and Northern Bahr el Ghazal has been lucky that 2 of the counties were identified to benefit from this project. It is a project that is taking place in many states in South Sudan. Last month, our minister was in Bor, where also the same facilities were handed over to the government of Jonglei State and the state ministry there. Now we have a facility in Awil South, Malengalel, and we also have the same facility in Wanjok in Awil East. And the multi-purpose farmers facility is a concrete building that will see or oversee many activities of farmers and farmers groups. There are training and also model farms where farmers will be exposed to best farming and agricultural practices. And the facilities are completed, they are built, as I said, by funds from the World Bank, and the implementer of these projects is our partner, that is FAO. So I want to congratulate the commissioners, especially the Commissioner of Awil South. He has been very instrumental, and equally the Commissioner of Awil East, in making sure that these facilities are completed in time, and in making sure that the citizens at the grassroots level are benefiting from them. This is a plus, and I think what is remained within the facilities, what we will see is a new building that is seed to store, because after we built the facility, we thought it will be important for farmers to have seeds within the facility. So the seeds store are the only building that is not yet completed, but this is additional, it was added, so it will be handed over separately. But the facility itself is ready, and it is also equipped with solar panels, and it is equipped
with borehole that lift water, and the cubic per liter it is enough water even to do some irrigation activities within the facility, which is good. So that the State Ministry of Agriculture and Food Security will have now to work very closely with the commissioners and work very closely with FAO in ensuring successful, not only handing over, but sustainability of the project when the project ends, because the project is ending in February next year. And this is a very, very short. The project ends, as a state, we are able to sustain it, and we are able to continue and even expand it so that our citizens benefit from it. Another thing that brings us to Northern Bahr Ghazal State, Your Excellency, is the issue of the agromechanical centers. We in the Ministry of Agriculture, as a policy, we recognize the importance of mechanization if we want to transform agriculture in South Sudan. But we also understand the challenges that come with it. And we say, as much as we want the farmers to have access to mechanization, we want to take the burden of owning mechanization away from the farmers because it is expensive. So we have a policy in the ministry where we state, or where we encourage all the states to establish agromechanical centers. An agromechanical center will be a center where all tractors will be stationed, they will be serviced, we'll have mechanics, drivers, training, and farmers, especially cooperative groups, will be able to access these tractors at an affordable rate, so the tractors can go plow the land and then come back for service. And I think this Northern Bahr Ghazal State, Your Excellency, if we continue in what you have decided to do and to help the Ministry of Agriculture, it will be the #1 state in South Sudan and the first state to have the agromechanical center established. And this is very good news to all of us. So limited tractors that the ministry received, His Excellency the President urged the Minister of Agriculture to utilize these tractors for the farmers. Because the number of tractors are limited, the Ministry of Agriculture identified our national schemes to be the first beneficiaries for these tractors. We have mainly 3 national schemes: the Rangdura scheme in Upper Nile, and we have Jabal Lado in Central Equatoria, and we have a Rice scheme in Northern Bahr Ghazal State. And out of these 3 schemes, a Rice scheme is, we could say, the most functional and operational scheme so far. So our Rice scheme will receive about 10 tractors with full implements, and we already transported 4 through the help of our partner FAO, and the remaining ones came. I think, Your Excellency, you were informed and you inspected them. And so we have the head of our engineering and mechanization department is here. We want to look at all the technical problems that these tractors have so that we are able to form the agromechanical center and to have the tractors ready. Of course, it will be for next season. As much as we wanted them to be utilized for this season, even the coming of the tractors to the state have been delayed, and we apologize for that. It is all for the foreseen reasons that we have. But this is something that will be very great for the farming population, especially the big cooperatives group in Northern Bahr Ghazal State. Another project that Northern Bahr Ghazal has to take note of is we call it READ, Rural Enterprise Development Project. And READ is a project that is being funded by IFAD, the International Fund of Agricultural Development. And one of the counties of Northern Bahr Ghazal State will be beneficiary, and that is Awil Center. And the Honorable Minister of Cooperatives have been to Juba several times to attend the workshops.
And the launch of this project will start soon in all the states, including Northern Bahra Ghazal state. So this is also another good news for the people of Northern Bahra Ghazal. Another project that is not on the list here today, but we may come back for it, is the ELRP. This project ended. We call it Emergency Locust Response because we had the issue of locusts, and Northern Bahra Ghazal is on the borders, and it has the longest borders with Sudan. So when the locusts come, the locusts reach us in Northern Bahra Ghazal. So there's a center, I think, in Awil North that was constructed for emergency locusts. And that center is yet to be handed over, but as soon as our partner, FAO, completes it with all its necessary equipment, that center will also be handed over to the state of Northern Bahra Ghazal, to the government of Northern Bahra Ghazal. So again, to ensure sustainability and that the project continues. As for the Abu Rice scheme, Your Excellency, Abu Rice scheme is one of the biggest schemes in Sudan. We all know the history, we don't want to talk about it. The Minister of Agriculture and the Ministry of Finance and the government of South Sudan, when they are negotiating funding opportunities for South Sudan, we are lucky in the agriculture sector that some of our projects are being funded through these funds. One of the main projects that is being funded by the African Development Bank is the Abu Rice scheme. And we call it, the first funds was under a project called BREFUNDS. It's in many states, but the rice scheme got about $4 million, and the project started in 2022. The purpose was to rehabilitate the rice scheme so it goes back to its natural way, to its original state. دي كانت ليلي البينو نائبة بتاع وزير الزراعة بتتكلم في مدينة أويل بولاية شمال بحر الغزال امبارح، وده بعد ما سلم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أو الفاو رسميا وصول زراعية لمشروع بتاع روس في أويل، وده في ولاية شمال بحر الغزال. بيجيبنا لحوالي 10 دقائق لرأس الساعة، ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بكل اختصار. راديو سليمان الجوز بكير. نعم سليمان. لا ما سليمان من نعم. كويس. تعرف كده المشاريع دي كمان ما بطل، عندنا مشاريع كتير كمان في جنوب السودان بما يخص المشاريع الزراعية، لكن السؤال اللي بسأل نفسه أولوية بتاعنا إحنا كجنوبيين يا تؤكل الرئيس اللي إحنا بنعتمد فيه، هل هو الرز ولا عسريب ولا ذرة؟ لأننا لما نشوف من المفترض حكومة يكون أولوية لمشروع بتاع الرنج. إحنا عارفين إنه مشروع بتاع الرنج زمانك هو صلة الغذاء بتاع السودان، حتى السودانيين كانوا بيجي بيشتري أكل من هناك بيصدروا برا، لكن مشروع بتاع الرنج هسه مات. فأنا لما نشوف مشروع بتاع أويلو ما بطل، لكن حال الحكومة داير يعمل المشروع ده عشان يصدر الرز ده برا يجيب قروش للحكومة كيف؟ بعدين يا أخوانا لما نقول أن الزراعة الآلية، الزراعة يعني اللي بيستفيد فيه دولة حكومة يا مسؤول فيها اللي هو وزير الزراعة، لكن مش بتاعنا هنا كده مشروع بتاع أويل ولا بتاع رنجة ولا بتاع وين ده من زمان الناس جاي يتكلم عنه، لكن ما في حاجة على أرض الواقع. هسه الرز بتاع أويل ده إحنا محتاجين كان نجربه ساعد، بس حتى تجربة حقه ذاته ما جربنا لحد هسه، هو قاعد في روس في أويل وما شفنا ذاته في أسواق بتجربة هنا، ويومي قروش بتاعه هناك، يومي قروش يقرا وين، حتى يعني الآلات الزراعية جابينه ما ماشي بالتربة بتاعنا. فلو في حاجة داير يعملوا كده بينه على أرض الواقع، ما يقولوا في إعلام وبكاس مساكن، لكن لا على أرض الواقع ما في. أنا لما أشوف موضوع بتاع الزراعة ده مسألة بيربط نفسه بالأمن بتاع البلد، لو في استقرار في أمن في بلد كويس الزراعة بيمشي لقدام، لكن لو أمن ما في حتى لو قدمنا فيه 100 سنة ما في حاجة بيعمل نفسه. شكرا لك حمشي. الأمن راديو. هلا راديو. نعم رجعت عنا واتصل علينا، نرفع مكالمات قبل ما نمشي نختم ونمشي للأخبار. راديو. Good morning. Yes, Diang Ding, welcome. Emmanuel, I think is a good project.
South Sudan here, everybody is needing rice. Okay? The only thing is that this scheme is being politicized. It's only my argument. But the project is good. Mabuzo Mabakurus with Jinukin. Nashabai with Zolasa, Nazuga will be Rusaker. Okay? Luakan, Shajawan, could forget Tamam in the root just like a thief, we couldn't quit. Like in Michael is politicized, that is what is happening. And you get that politician always taking photos on the scheme. They are coming all the way from Juba, getting money. They don't have partners coming in. But seeing corruption is still in the blood of our people. So this is the only challenge, but if they would have actually advertised the development of this project and make it a great scheme all over the country, it would fit South Sudan with the right. Project our rules is a beginning in China. So for the rules in China, so we wanted to government to do things rightly. Things that are supposed to be beneficial to the citizen need to be actually developed nicely. Government has there is colleges, there is universities where students and hostels and they are paid by government. If they have developed these rules right very well, they would give it to the students in the hostels. You know, it would be good for in dormitories. That the students use it because government is funding now. They are bringing us all the way from China. Government pays the students here in dormitories. So why not to develop this one very well? So we are urging the Minister of Agriculture, National Minister of Agriculture, but the state government of Northern Markazar, please stop politicizing the agriculture. Agriculture needs reality. So do things rightly. Let the money of the project be spent equally. Let the good citizens who are able to cultivate go to the farm and cultivate instead of always wasting dollars on things that are not even seen. So every year we are seeing these things, but at the end of the year, they will not show us the harvest. Now, from the beginning here, they are showing, but at the end of the year, they will not show the harvest. What happened with the harvest, nobody knows. So what is it? This is the only thing that we are requesting the government, please do the right thing instead of politicizing. Agriculture never be politicized. Otherwise, we will remain hungry because we are taking politics everywhere. We call media at the beginning, at the end, we don't call media. What's happening? Thank you. All right, thank you, Ding. iRadio. iRadio. ارجع تاني واتصل علينا. iRadio. الو مرحبا. نعم. انا بذكر رب الخلق الارض والسماوات، رب المنتصر على الشيطان يسوع المسيح، امين. انا منو؟ ربنا يسعد الجمهوريه جنوب السودان، يجيب لنا خيرات. منو معنا؟ اذا كان وصل الخيرات في اول حاجه نشكر ربنا فيها. اثنين، انه داري نطلب من اخواني ولبوبو وكاكوا وناس مرني والناس بتاع مندالي والناس بتاع زاندي والناس بتاع كفيه يجنجي الناس بتاع بعضيها الناس الحلوين، ناس البحترم الناس البسلم الناس باثنين يد نصلي لربنا صلوات قويه شديده عشان ما يجيب لنا خير لنا، ونحن ما في داعي للعدايات اللي انفسنا نتهن ونقول كلام فارغ. اثنين، كل زول كل يوم بيتكلم بيقول الكلام اللي بيجيب الكراهيه بيقف فيها قانون، انه نحترم سياده الوطن وسيادنا انه المحكوموننا، حتى لو في ذبذبه نرجع لربنا ونصلي شديد النهج. المقدم الكلام لونغ في بحر غزال. شكرا جزيلا. أورا شكرا لمشاركتك. iRadio. مرحبا كبير. نعم. أتحيا لك ولكل المستمعين. قولوا لي تفضل. أنت الفضيل. أي خطوة بتاعت التنمية الناس بتفكر فوق ده خطة كويس، حتى إن جاء متأخرا المهم برضه فكرة أي شيء قابل للتغيير. إذا كان في عقبات قدام الناس ممكن الناس تشوف، إذا كان في سلبيات ممكن الناس ترجع لإيجابيات. أما من ذلك كمان يتم تفعيل كل المشاريع بتاعنا الموجودة السابقة المعروفة زي المشاريع. نعم أبو لولو. alright معليش أبو لولو فقدناك في الخط هناك ويبدو إنه الشبكة قاعد ينقطع. We leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest
on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Geoffrey Amanya, Darlington Moses, and producer Baria Johnson, this has been Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. We meet again tomorrow.